Okay, good evening, all of you. Can you hear me? Good evening, sir. Sendaman children, can you hear me? Vedant, can you hear me? Hello, Vedant, Sendaman children, can you hear me? Good evening, sir. Good evening, can you hear me? Yes, sir. Okay, I think we were doing the past paper questions. So let's see which problem we did. 4, 5, 6, 7. So maybe we are supposed to do the eighth one. 8, 9. 9 we are done. So 8, I think we skipped it. 11 also we are done. Maybe we can try the eighth one. Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d very small compared to L apart because their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. So charges begin to leak, so that means dq by dt is a constant. As a result, the spheres approach each other with the velocity v. So that means it's something like this. So initially there is some repulsion, but after that I think so. This is your x distance, right? This is your L. So dx by dt is your velocity. As a result, the spheres approach each other with the velocity v. So that means how quickly this x is changing, right? That is my velocity. Then v varies as a function of x between the spheres. So v as a function of x is what is asked. So I think last class itself we did something very similar to this. So if I take this as theta, then we should know immediately that this must be theta. So that means this must be tension T. So this must be T cos theta, and this must be T sin theta. And mg should be acting downwards. 8. F repulsion will be F is equal to kq squared
divided by x square. Initially, even though the distance is d, kq squared by x square. So like what we did in the last class, you can write the two equations. So t sine theta should be equal to kq squared by x square, and t cos theta must be equal to mg. So equation 1 by equation 2, I will get tan theta is equal to kq squared divided by x squared mg. Tan theta is opposite by adjacent. So it will be x by 2 here. This distance will be theta. So tan theta is opposite by adjacent, which is this height. They said this is very small, so I think you can assume this to be L, because when it is in the bottommost point, it will be L here. So tan theta is going to be x by 2 divided by L. So I can, you see, I want to find velocity, which means I have to differentiate the x. And we are assuming that it is a constant velocity. So that's why the forces are equal. When forces are equal, acceleration is 0. So since the acceleration is 0, velocity is constant. So x cube is equal to kq squared 2L by mg. So now if I differentiate this, I will get 3x squared dx by dt. K is a constant, 2L mg is a constant, so all these things are constant except the q square. So that means I can say 2 times q dq by dt and some constant, which is k 2L mg. As I told you, dx by dt is velocity. So that means I want velocity in terms of x, so I can bring the x on this side. dq by dt is also a constant, so that means all these things are constant. So q can be replaced in terms of x. Okay, so all these things are constants. This one, because dq by dt is a constant. So velocity is equal to, this 3 is also a constant. So x squared will come in the bottom. And then q will be in the top and some constant. So I don't care about the constant because in the options I have only proportionality, so I don't have to worry about the constant. So q squared, replace q in terms of x and you will get the answer. So x cube is proportional to q square, because all the other things are constant, so I don't have to worry about this. So q is
When the 2 comes on this side, it will become 1 by 2. So that means in place of q, I will put x power 3 by 2. So this is 3 by 2 minus 2, or you can say v is proportional to x power 3 by 2 minus 2. So it will become 4, so 3 minus 4, 3 minus 4, so minus 1 by 2. Let's see if I have that option. X power minus 1 by 2. I think something wrong in one of the solution. So maybe one of them should be minus, I think. But it may look like a complicated problem, but again, as always I say, if you know these concepts, what is the concept here? This force is equal to this force, which means it is in equilibrium, which means it can be static or it can be moving with a constant velocity. So that means velocity can be found from dx by dt. So then replace q in terms of x. Any doubts? Anything not clear? Slightly difficult initially, right? Once you practice it, I'm sure it's easy on you. Problem 9, I think we did. Problem 10, I told you it's a little bit lengthier, so we can do it today. So two metal spheres, one of radius r and the other of radius 2r respectively, have the same surface charge density sigma. Okay, they are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? So let's do the simple diagrams first. R, and this is 2r. Have the same surface charge density, so that means sigma here is equal to sigma here. It means I don't know the charges here, so let's call this as q1, q2. Remember, the q1, q2 may be different, right? It need not be the same because of the area. They are saying the sigma is same. So what is sigma? Charge by area. So q1 by 4 pi r square. Why 4 pi r square? The surface charge, surface area is 4 pi r square. q2 divided by 4 pi r square. So 4 pi 2r the whole square. So get rid of all the unwanted things. For 4 pi r square will cancel. So 2 square will be 4. So I will get q1 is equal to q2 by 4.
So that is from this one sentence, have the same surface charge density. They are brought in contact and separated. So now they are saying, now the second case is you are touching the spheres and then they are separated out. So when you touch it and then separate it, the voltages will be equal. So that means the voltage here is equal to the voltage here after touching. Because the charges will flow from higher voltage to lower voltage, just like water flows from higher level to lower level until the levels are equal. As I always say, go to the handbook. I given proper explanations. Okay, so I think the charges will be different now. So Q1 dash, Q2 dash, and this is R and this is 2R. No change in the radius. So they are asking you to find the sigma 1 and sigma 2. So sigma 1, sigma 2 area is known, but I don't know the Q1 dash, Q2 dash. So what is the easy method to obtain the Q1 dash and Q2 dash? One method is voltage is same, so V is equal to KQ by R. So K Q1 dash by R. K Q1 dash Q2 dash by R. R radius is 2R. Again, get rid of all the unwanted things. So Q1 dash Q1 dash is equal to Q2 dash divided by 2. I want sigma 1 and sigma 2. So sigma 1 is equal to Q1 dash divided by 4 pi r squared. So they are given it in terms of sigma. How can I convert it to sigma? So this is your sigma. So Q1 dash should be replaced with Q1 Q1 charge. How can I do that? So Q1 dash Q1 plus Q2 is equal to charge before is equal to charge after, right? So I can equate the charges before and after. Will that help me? How can I put sigma here? Q1, I also know that Q1 plus Q2 should be equal to Q1 dash plus Q2 dash because law of conservation of charges. This is equalization of voltage. So these are the two principles used here. So Q1 plus Q2 can be replaced with 4Q1, 4 times Q1. Q1 dash and Q2 dash can be replaced with 2Q1 dash. So I will get 5Q1 is equal to 3Q1 dash. So now I got the idea. So then it's very easy because I can write Q1 in terms of Q1 dash. So that means Q1 dash can be written as 5 by 3 Q1 divided by 4 pi r squared.
but I know q1 by 4 pi r squared is sigma, so that means 5 by 3 sigma. So that means I found the first part of the question. Do the same thing for second part. Five by three, I have only one choice. So most probably I think it will be the first one. Let's double check the second part also. So around following up to this, any doubts? Yes, sir. No doubt, sir. Okay, very good. So q2 dash divided by 4 pi r squared. But don't forget it's not r squared, 2r the whole square. So somehow I have to write q2 dash in terms of q1 or q2. So I can replace q1 dash as q2 dash by 2. So I can replace, or I can write q2 dash as 2 times q1 dash. 2 times q1 dash divided by 4 pi 2r the whole square. And I can write q1 dash as 5 by 3 q1. 5 by 3 q1 divided by 4 pi 2r the whole square. Here you have to be careful because we are writing in terms of q1, not q2. You could have written in terms of q2 also, nothing wrong in it. So q1 by 4 pi r squared is sigma. So q1 by 4 pi r squared is sigma. So all the other remaining numbers you have to write it properly. So 2 into 5 by 3 into 4 will be in the bottom. So 2 and 4 cancel, so I'll be getting 5 by 6 sigma. So concept wise, if you know these two concepts, you can do it, but slightly lengthy problem. Okay, you have to get the idea that you have to write each one in terms of the previous. q1 dash and q2 dash should be written in terms of q1 and q2, otherwise you cannot do this problem. So that means I think the first one looks correct to me. Okay, I think that's why I didn't start this in the last class because it was a little bit lengthy. So 11th one, I think we already did it. So I think we did the 11th problem. We can do the 12th one, electric field lines. There is an electric field E in x direction with the work done on moving a charge 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with the x-axis is 4 joule. Then what is the value of E? So that means electric field is in the x direction. So let's make a drawing here. The work done on moving a charge 0.2 coulomb through a distance of 2 meters. So this is your x direction. Line making an angle 60 degree. So line making an angle 60 degree means like this. So you are moving the 0.2 coulomb charge. So through a distance of 2 meter. So
So from here to, let's say from point A to point B, it is moved along this line. The x-axis is 4 joules. So the work done to move here is 4 joule. Then what is the value of E? So which formula comes to your mind? Electric field, work done. F is equal to QE, right? Work done is force into displacement. So we are assuming a constant electric field, right? So this is uniform. So uniform electric field is assumed because that's only one value. So work done is given. Displacement F is equal to QE. So that means thing, and then the angle is also given. So it will be F is cos 60. F is equal to Q into E. Displacement into cos 60. Cos 60 is 1 by 2. So work done is 4 joules. Charge is zero point 0.2. Electric field is what I want to find. Displacement is from here to here. So they said 2 meters. So that means 2 meters. 1 by 2. So 1 by 2 and 2 will cancel. So E is equal to 4 by zero point 0.2. So 40 by 2. So it will be 20 Newton. You're okay with that? So could you take me once again? Yeah. Where do you have doubt? Sir, why we are using F as cos theta? Why we are taking cos theta? Because this is work done as force dot displacement, right? It's a dot product. Dot O, yes, sir. Dot product means it will be cos, right? So we will get Yes, F sir. as cos 60. Yes, sir. Thank you. So on second thought, I'm thinking your direction is this way. Your electric field in x direction is this way. But your displacement is 60 degrees. Through a distance of work done on moving a charge 0.2 coulomb through a distance of 2 meters along line making 60 degrees. Yeah, it's not mentioned whether it's coming from here to here. So yeah, I can do it like this also. So that means 60 degrees sounds correct. These are all easy ones, but sometimes suddenly you may not get the idea or the formula. So you have to remember all the formula correctly. So I keep on saying make use of the handbook. An electric dipole consisting of two opposite charges, each separated by distance 3 centimeter, is placed in an electric field of 2 to 10 power 5 Newton coulomb. Torque acting on the dipole is, yeah, so very simple. So minus Q 2 plus Q. So you already know the formula for this. So electric field is
given, charge is also given, distance is also given 3 centimeter. So this I think we take it as A or L. So I think the torque will be tau P. So I remember it as tau P, P cross E. I remember it with the mnemonic tau P. So it's easy for me to remember. So tau is what is they're asking. So P, now it is sine theta, right? Cross product consisting of two opposite charge is separated, placed in an electric field. They didn't say any angle or anything. Torque acting on the same. Torque, what should I do? Torque, I think it will be sine 90 because they didn't say whether it is kept this way or this way, right? So looking at the solutions, 0 is not there. If it was like this, I would have said P is this way, electric field is also this way, so that means sine 0 will become 0, but that option is not there. So I'm going to assume minus q is this way and plus q is this way, which means P is this way, electric field is this way. Okay, so that means it will be 90 degrees. So sine 90 is 1. So P is 2qa into electric field into sine 90 assumed. It's not given properly in the question. 2a is the distance between them. So the distance between them is 3 centimeter. So 2 into 10 power minus 6 coulomb multiplied by 3 centimeter. So 3 into 10 power minus 2 centimeter. Electric field is 2 into 10 power 5. Simplify this, you should get the answer. So 2 into 2, 4, 4 into 3, 12. 10 power minus 6, 5, it will become minus 1, so minus 3. So 12 into 10 power minus 3 sounds correct to me. Any doubts? Very straightforward, I think. The formation of a dipole is due to two equal and dissimilar point charges placed at a short distance. Yeah, short distance sounds correct to me. A will be the correct answer. Intensity of an electric field depends on the distance r due to a dipole is related as, I think it will be point charge means r squared inversely proportional, whereas dipole means p by r cube, right? Kp by r cube. So go back and check your formula. So it will be p by r cube, Kp by r cube. From a point charge, there is a fixed point A. At A, there is an electric field 500 volt per meter and a potential difference of 3000 volt. Distance between point charge and A will be
Electric field. Voltage is 3000. So which formula comes to your mind? Point charge means E is equal to kq by r squared. So instead of d, you can call this as r. V is equal to kq by r. So simplify, substitute the values, you'll get the answer. So kq by r can be replaced with 3000. So that means 3000 divided by r. So r is equal to 6 times, I think. So 6 meters will be the correct answer. Okay, very simple. E and V formula. A point Q lies on the perpendicular bisector of an electrical dipole of dipole moment P. So by perpendicular bisector, so minus Q here plus Q here. So perpendicular bisector means somewhere here. So somewhere here at the point Q on the perpendicular bisector. If the distance of Q from the dipole is r, much larger than the size of the dipole, so that means in your derivations you must have studied r is much larger compared to a, means you can simplify the formula. Then the electrical field at Q is proportional to. So electrical field here is equal to Kp by Rq, if I remember correctly. Anybody remember this correctly? Nobody remembers this? Yes, sir. P, so that means electric field, then the electric field at Q is proportional to P and r cube. So P and r cube in the denominator. So that means this would be the correct answer. Okay, very straightforward question. You see, in some 20 years back, they were pretty much asking somewhat easy questions. Nowadays, it's pretty hard, right? So you have to understand that every year it becomes a little more difficult. So that means, of course, at least you have to do the past paper questions. Sometimes they will ask you some simple questions also like this. A hollow insulated conduction sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. Okay.
Hollow means you have to show like this because it has got a thin wall and inside it is empty space. That's the meaning of hollow. So it's the opposite of solid sphere. So it's not a solid, it's kind of empty here. So hollow insulated conduction sphere. I don't know what they mean by insulated conduction sphere. Maybe they mean you keep it in an insulated stand like this. Okay. Language is very horrible. They should have said something like you're keeping it on an insulated stand. And then you are putting some charge here, which is 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 2 meter? Anybody? What will be the electric field formula you have to use? இந்த கான்செப்ட் படிச்சீங்களா இல்லையா டெக்ஸ்ட் புக்கில்? So suppose if I put some charges here, it will be sitting in the outer surface. That's what we generally say. So what do you mean by electric field? If I put a small test charge here, what will happen? The plus and plus will repel. This plus and this plus will repel. This plus and this plus will repel. This plus and this plus will repel. So that means, what do you think will happen to the electric field? So 0. Yeah. So always remember the electric field inside a charge sphere is 0. Okay. No matter where you keep it, whether it is in the center or here, everywhere the electric field is 0. If you have a doubt, you have to go to the handbook. Equipotential surface rotating work done, relationship between E and B. Yeah, electrostatics of conductors. So you see, when you put a test charge inside this, it will get pushed in all the directions, which means electric field will be 0. And this property is what is called electrostatic shielding. And this is why, read through this carefully. When there is some lightning or something, electric charges, your car or bus will be charged with electric charges. However, if you are sitting inside the bus or a car metallic body will protect you. So even though you have charges on the body, if you are sitting inside, assuming that it is kind of insulated body, you will not have contact with the metallic body, which means during some lightning, it's better to sit inside the car or bus, which is safer. Okay. However, you should not touch the metallic body because it will have a lot of charges in it. That's why sometimes you will get some shock when you touch some metallic body because they have some charges in them. This is when you give charges. This is when you have some external electric field. So when you have external electric field, what does that mean? You have to assume that this side is positive and this side is negative. If this side is positive, what will happen? Electrons will come this side. If I say electrons have come this side, what does that mean? This side is plus, and E internal will be opposite to the E external because now it is plus 2 minus this way. And interestingly, since it is metallic body, the E external and E internal will be equal because if I have 10,000 pluses here, I will get 10,000 minus here, which means that E external and E internal will always be equal.
in the metallic body, right? Metals. That's why it's called statics of conductors. In capacitor topic, it will appear a little bit different, but here it will be like this. Similarly, voltage inside is equal to the voltage surface. Anybody know why? Why do I say voltage inside the sphere is equal to the voltage at the surface? Anybody why? Last class we explained this concept. Mm. Last class we explained this concept. Sir, I'm recalling. So you need to understand that carefully listen, very important concept. If I am pushing a charge from infinity, ஒரு இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து ஒரு சார்ஜை புஷ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் நம்ம பண்ணுறோமோ 1 coulomb ஆஃப் சார்ஜ் வந்து இங்கே புஷ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் தான் வோல்டேஜ் ஃபார் 1 coulomb, ரைட்? வோல்ட் பெர் கூலும், ஜூல் பெர் கூலும் இஸ் யுவர் வோல்டேஜ். ஸோ வோல்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஜூல் பெர் கூலும் ஃபார் 1 coulomb. அப்போது ஃபார் 1 coulomb இங்கே கொண்டு வரதுக்கு லெட்ஸ் சே ஐ டிட் 5 voltன்னு வச்சுக்கலாம். Because you have an electric field here, அதனால you have to do some hard work to push it against this. பட் இங்கே ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு இந்த சார்ஜ் நான் ஃபர்தராக உள்ளே புஷ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம். உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு சொன்னோம்? ஜீரோ. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஜீரோ அப்படின்னாக்கா நான் இந்த சார்ஜ் இங்கே புஷ் பண்ணும்போது do I have to do some hard work or I don't have to do any work? No work done. So that means இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு I have to do some work. பட் இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு work done is 0. But what is what potential? How do we define potential? What is the work done to push it from infinity? அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம்? இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது W total is equal to W surface plus W inside. அப்போ டிவைட் பை சார்ஜ் போட்டோன்னா என்ன வரும்? இது 0, W inside is 0. அப்போது this is V total or V inside. So V total is nothing but V surface. So that means whenever you want the voltage inside a charge sphere, you should remember it is the voltage at the surface. Okay, or you can say this is V inside. Very important concept, கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஹேண்ட் புக்லேயும் படித்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? உங்கள் புக்கில் கண்டிப்பாக இருக்கும், டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும். ஸோ கோ த்ரூ இட் அண்ட் தென் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் த ஹேண்ட் புக் ஆல்சோ. Again, as I always say, உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் வந்து இட்ஸ் வெரி எலாபரேட். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் படித்து பார்க்கும்போது எலாபரேட் இதுவும் படித்து பார்க்கணும். சைட் பை சைடு ஹேண்ட் புக்கையும் சைடில் வச்சுக்கிட்டு படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மச் மோர் யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இதில் கிராஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்போது
இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் படிச்சிருக்கீங்க, ஆனால் கொஷின் கேட்டால் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர். ஸோ மேபி யூ ஃபர்காட் இட். ஸோ கோ பேக் அண்ட் ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி. ஓகே. எஸ் சார். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். Okay, these things are mostly integration based problem. உங்கள் ஸ்கூலில் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா? எவ்வளோ போயிருக்கு? சார் மேக்னட்டிசம் லெசன் போயிட்டு இருக்குங்க சார். அப்படிங்கப்பா, கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி முடிச்சாச்சா? எஸ் சார். எப்பா. பட் அந்த மேக்னட்டிசம் லெசன்ல நிறைய 5 மார்க்ஸ் அண்ட் 3 மார்க்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா எனக்கு ஃபீல் பண்ணுங்க சார். Okay, so you need some help in that. எஸ் சார். Okay. For deriving the formulas and all. Okay. Let us quickly complete பண்ணிட்டதுக்கு போலாமா? We can see if it is a quick one. If it is a quick one, we'll do it. பண்ணிட்டு அடுத்து வேணா உங்கள் டவுட்டுக்கு போகலாம். Sir, we can go step by step, sir. No problem. First we complete this first lesson, then we go to second lesson, then after we start the third chapter. ஓகே, எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் லாஸ்ட் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் we can keep it for your doubt clarification. ஸ்கூலில் வந்து என்ன எடுக்கிறாங்களோ அதில் வந்து டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்கா we can discuss that. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஸ்கூலில் எடுக்கிறதும் வந்து ப்ராப்பராக புரியும். அந்த டவுட்டை நீங்கள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்க, கிளாரிஃபை பண்ணால் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அப்புறம் புரியாமல் போயிடும். ஸோ ஐ தாட் okay, we'll see. We'll finish this and then maybe last 5 minutes we can keep it for some doubts. Okay. Yes, sir. A semicircular arc of radius A is charged semicircular radius ஒரு சர்க்கிள் எடுத்து half கட் பண்ணிடுறீங்க. So that's your radius A is charged uniformly per unit length of lambda. So lambda is the charge in this, which means இங்க வந்து let's assume that you have plus charge here. The electric field at the center of this arc is, so they are asking you to find the electric field at this point. So one method to do is, I think there may be more than one method. One method I can think of is, suppose if I take a small region here, right? இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சின்ன ரீஜன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, let's say this is my theta and this is my d theta அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். So these are all some integration methods. நீங்கள் வந்து மேத்ஸில் படிக்கிறதோட அப்ளிகேஷன் இது. ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, this will be a small charge dq. ஓகேவா? ஸோ at an angle theta, it is this d theta. In the point theta and this point is d theta, this small sector. And this radius is a. So I need to integrate from here to here. But before that, this, because of the small charge, electric field எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். கரெக்டா? So electric field will be pushed
this way. இப்போ நல்லா கவனிங்க, if I take this as theta, then you should know this is also theta, which means electric field in this direction should be E cos theta, and electric field in this direction will be E sin theta. இப்போ நான் ஒவ்வொரு இடமா சின்ன சின்ன dq dq dqன்ட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த பக்கம் dq வரும்போது என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி போகும். அப்போ இங்கே ஒரு E cos theta வரும், இங்கே வந்து ஒரு E sin theta வரும். அப்போ E cos theta எந்த காம்போனண்ட் வந்து கேன்சல் ஆகும், எந்த காம்போனண்ட் ஆட் ஆகும். இந்த பக்கம் ஒரு dq எடுத்தோம். E cos theta கேன்சல் ஆகும். E cos theta கேன்சல் ஆகிடும். E sin theta மட்டும்தான் ஆடப் ஆகும். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலையும் வந்து இங்கே ஒரு சின்ன இது எடுக்கும்போது இங்கேயும் ஒரு E cos theta வரும், இங்கேயும் ஒரு E cos theta வரும். ஸோ சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ E cos theta கேன்சல் ஆகிடும், E sin theta மட்டும்தான் ஆட் ஆகும். ஸோ திஸ் வில் ஆட் அப், இது கேன்சல் ஆகும். அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம். ஸோ இதை கரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன்லாம் தெரியும். பட் எங்கே உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்னாக்கா இந்த ஃபார்முலேஷனில் தான். ஓகேவா? அப் டு திஸ் இட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ், ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் மேத்ஸ். ஸோ இதில் தான் வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது நல்லா தரவாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நல்லா புரிஞ்சுதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும். ஸோ ஐ வில் சே பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் dq நான் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சொல்கிறது போல் டின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அப்போது திஸ் இஸ் டி cos theta, திஸ் இஸ் டி sin theta. எதுக்கு சார் டின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, இது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஐ ஹவ் டு கெட் டி sin theta and then I have to add all these things. அப்போது if I want the total electric field, what should I do? I have to integrate d sin theta. எங்கேருந்து எங்கே இன்டகிரேட் பண்ணும், இங்கே 0லேருந்து 180 டிகிரி வரைக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் 0 to pi. அவ்வளோதான். இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம். நிறையா டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி ரெடி ஃபார் திஸ். ஸோ டினாக்கா dq electric field is kq by r squared. So k க்கு பதிலாக dq, ஏன்னா இந்த ஸ்மால் இதனால மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம். k dq by r squared, which is areas, this distance a square sin theta. k constant, radius a constant, dq என்ன பண்ணுவான், dq வந்து இந்த என்டையர் லென்த்தில் லாம்டா. ஓகேவா? சாரி, லாம்டா இஸ் அ லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி. லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டினா என்ன அர்த்தம்? லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு dq by dl. அப்போது dq எப்படி எழுதலாம்? லாம்டா இன்ட்டு dl. நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம், லாம்டானாக்கா q by லென்த்துன்னு படிச்சிருப்போம். அப்படியும் சொல்லலாம், இல்லை தி ஸ்மால் லென்த் dlன்னு சொல்லலாம். இந்த ஸ்மால் சார்ஜ் dq இருக்கிற லென்த் வந்து dlன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ dq by dl எடுத்துக்கலாம். அப்போ dq இருக்கிற இடத்துல I can write it as lambda into dl. So k into lambda into dl. dq can be written as lambda into dl divided by a square. I can keep it outside. Even lambda is a constant, so dl sin theta. As I said, we have to integrate from 0 to pi. But dl, how can I write dl in terms of d theta? எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. If you have x square here,
you have to have dx here, only then you can integrate it. நான் x squared வச்சுட்டு இங்கே வந்து dy வச்சுருந்தேன் அப்படின்னாக்கா I cannot integrate it. Then either you have to replace y in terms of x or you have to replace x in terms of y. ஓகேவா? ஸோ இது இந்த மாதிரி you have to think about in your mathematics. அப்போ dl னும் theta are not in the same terms, so that means dl can be written in terms of d theta. So what is the sector formula? dl is equal to radius into theta, d theta. Sir, how is the dl is equal to a into d theta? இந்த length small length dl, இங்கே இருக்கிற சார்ஜ் தான் dq, இந்த லென்த் வந்து dl. புரியுதா? Yes, sir. சார்ஜ் வேற லென்த் வேற. இந்த Yes, sir. ரேடியஸ் என்னது a, இந்த ஆங்கிள் என்னது d theta. Theta. செக்டர் ஃபார்முலா ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? length Yes, is sir. equal to Yes, sir. 11th standard. first But I chapter. forgot. Length is equal to radius into theta, so a into d theta. கரெக்டா? Okay, sir. எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான். if you know the basics it's easy. As I said, இதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து மேத்ஸ் தான். if you know the maths it's very very simple. starting point physics மட்டும்தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். so sin theta a dot d theta. ஏவும் ஏ ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடும், கான்ஸ்டண்ட்டு. ஸோ ஐ வில் கெட் 1/4 pi epsilon naught k. ஏ கீழே வந்துடும், லேம்டா மேலே இருக்கும். இன்டெக்ரல் ஆஃப் sin theta dot d theta. sin theta என்னது? integral of sin theta is differentiation is cos theta, so integration will be minus cos theta. correct? Yes, sir. So you have to integrate it from 0 to pi because the theta is half circle. அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போகுது. so theta is equal to 0 radians to pi radians. so minus cos pi minus cos 0. You can keep the minus out also, nothing wrong, or you can say minus of minus 1 minus cos 0 is 1, so it will become minus 1. so minus into minus plus, minus into minus plus, so I think it will become 2. so 2 cancel, so I will be getting 1/2 pi epsilon. ஸோ இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனிபடி கேன் டூ இட். நீங்கள் உங்கள் மேத்ஸில் பண்ணுறத விட இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். பட் இந்த ஃபார்முலேஷன் பார்ட்டில் தான் எல்லோரும் வந்து கஷ்டப்படுறது. ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். ஓஹோ, இந்த மாதிரி கேட்டாக்கா யூ ஹேவ் டு டூ இட் அப்படின்ட்டு. they may change this problem to semi circle பதிலாக quarter circle கொடுக்கலாம். so then you have to integrate from 0 to pi/2. கரெக்டா? பைக்கு பதிலாக pi/2. that will be the correct answer.
Any doubts, sir? Vedant? So no, sir. A dipole moment P is placed in a uniform electric field and the torque acting on it is given by which one? P vector cross E vector. C, B option. Yeah. So tau P. I told you tau P. So P cross C. The electric intensity due to a dipole of length 10 centimeter having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 centimeter from one of the charges in arrows. So இங்க எது tricky point அப்படின்னா from one of the charges. நீங்கள் டைரெக்டாக ஆர் வந்து 20 சென்டிமீட்டர் எடுத்தீங்கன்னா தப்பாயிடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜென்ரலாக மைனஸ் கியூ இங்கே இருக்கும், ப்ளஸ் கியூ இங்கே இருக்கும். ஸோ ஆன் த ஆக்சிஸ்னால் இது, on the equatorial line na இது, right? So right now we are talking about axis. Suppose somewhere here. So they are asking to find the electric field or electric intensity due to a dipole of length 10 centimeter. So that means this entire length is 10 centimeter 2a, having a charge of 500 microcoulomb. So one of the thing is 500 microcoulomb. So I think we have to assume that the other side is minus 500 microcoulomb, because dipole means it will be equal and opposite. At a point on the axis at a distance 20 centimeter from one of the charges. So it's not from here, it is from one of the charges here. So that means either 20 centimeter, which means in the distance on the 5 centimeter. So that means from here it will be 25 centimeter. So the electric field formula, if I remember correctly, K P by 2P by R cube. But this is a simplified formula. இது எப்போ ட்ரூ அப்படின்னாக்கா only for A is very small and R is very large. R is very large compared to A இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கேஸில் வந்து 5 is not too small compared to 20 centimeter. I think it's like 1/4 or something. So I would not use this formula. I would use K. What was the long formula? Anybody remember? I think it will be something like P R divided by R squared minus A squared power square நினைக்கிறேன். Anybody remember this? So when A is very small, this term will go away, so this will become R power 4. So R power 4 and cancel ஆச்சுனாக்கா R cube வரும். So then I think I have to put a 2 here. Is that correct or wrong? Anybody? Electric charges, electric dipole. Electric dipole, yeah. 2pr divided by r squared minus a squared power whole square. Okay, so you see only when this is very small, this will become like this. So I think my formula is correct. Substitute all these numbers, you will get the answer. K na 9 into 10 power 9. 2 into P is 2QL.
So 2p is equal to 2qa. Q is 500 microcoulomb. Micro means 10 power minus 6 multiplied by 2a. What is 2a? 2a is your 10 centimeter. Okay, many people will make the mistake of taking a as 10 centimeter, which is wrong. The total length than 10 centimeter. We should take this as 2a is 10 centimeter. 10 centi means 10 power minus 2. R வந்து this distance 25 centimeter. 25 centimeter. Centi means 10 power minus 2 meters. Divided by r squared minus a square. R squared is again 25 into 10 power minus 2 the whole square. Minus a is 5 centimeter. So 5 into 10 power minus 2 the whole square. And many of us will forget to make this whole square. Because when we write so many things, we'll forget to write this. That's all. Simplify this, you'll get the answer. Okay. Any quick answer? Quick பண்ணுங்க பார்க்கலாம். I can keep all the numbers separately and 10 powers separately. So 10 power பார்த்தீங்கன்னா 10 power 9 minus 6 minus 2 minus 2, and even I can take these zeros also 1 2 3, so I can take it as plus 3, and then divide by this is 10 power minus 4. 10 power minus 4 common எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா then 10 power minus 4 the whole square, so it will be 10 power minus 8. Minus 8 மேல வந்தாக்கா it will become plus 8. Okay, so this is how you have to deal with the 10 powers. Now keep all the other numbers separately. 9 into 2 into 5 into 25 divided by 25 square minus 5 square. R square minus square the whole square. So don't forget this square. All the other 10 powers are taken care here. Simplify this, you should get the answer. Any quick answers? 625 minus 25. So how much is that? 600. 600 square will be 36. So 2 zeros, so it will become 4 zeros. Right? Is that correct? 600 the whole square. So 4 zeros, when it goes to the top, it will become minus 4. So 9 into 2 into 5 into 25 divided by 36 into 10 power. This is plus 3, this is minus 4, so minus 1. This will become 11 minus 1, it will become 10. 10 minus 4, it will become 6. Any quick answers for this? Anybody? 0.0625. 0 point 0625. 625. 625. So suppose if I move this decimal point over here, 6.5 into 10 power 2 zeros, I would have removed it. So that's my answer, 6.25 into 10 power 4. How come 6.25 is there? 10 power 7 it's coming.
mistakes in 10 power 3 minus 4. 3 minus 4 is minus 1. Minus 1, 11. So 10 to the power 6 order is 0.0625. 10 to the power, what did you say? So, sir, 9 into 2 into 5 into 25 divided by uh, 36, 3,60,000, that is equal to 0.0625. Okay. இப்போ இந்த பார்ட் மட்டும் என்ன வருது? 9 into 10 பவரையும் இன்க்ளூட் பண்ணி சொல்கிறீங்களா இது 0.06? Yes, sir. Yes, sir. அப்போ then it's even more single problem. Let's see. 9 into 2 into 5 to 25 divided by 36. 62.5 வந்திருக்கு. So 62.5 வந்ததுனாக்கா 6.25 into 10 power 7. Yeah, 6.25 into 10 power 7 correct ஆகும். Oh. Okay, because one decimal point I have to move it here. So that's your answer, 6.25 into 10 power 7. Okay, that's why I say keep the 10 powers separately. It's a very very easy thing. I have seen many students confusing a lot with இதை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டு அது பண்ணி என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. So don't do such things. Keep the 10 powers separate and simplify this and you'll get the answer very easily. Okay, எனக்கு calculator இல்லை சார் அப்படின்னாக்கா இது வந்து 10 ஆகிடும். இது கூட 9 வந்து 10ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ 20 into 25 divided by 36. ஸோ நான் சப்போஸ் 4ஆல் கேன்சல் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா 5, 4ஆல் கேன்சல் பண்ணேன் அப்படின்னா 9. ஸோ 9 and times 2 point something. So approximately something like 3 times, so 2 point something, 18, so 7, 70, 72, around 2.7 or something. So I think I'm making some mistake here. Yeah, it's actually not 29 into 10, it will be close to 100 million. So again, what I'm saying is here I actually use the calculator, which you are not allowed to use in your exams, I think. So I will take this 2 into 5 as 10. I will take this 9 closer to 10, or 10 into 9, 90. So 90 into 25 divided by 36. So maybe if I cancel by 9, it will become 4 times. So 10 times. So 2 times, 3 times. So 125 divided by 2. So 125 divided by 2, I think you will get around 62 something, right? Which makes sense. So all I'm saying is, don't think that it is a very difficult one. You can do some quick calculations or take some approximate values also. Okay, any questions? I would say Vedant and Sandamil Shelvan, at least ஒரு 2 pages ஆவது ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க next classக்கு, so that we can work out this remaining problems. Okay, so in the Yes, sir. electric fluxலாம் ரொம்ப easy தான். So I would say third page and fourth page you can try it and come. Okay, so second page almost complete பண்ணியாச்சுன்னா 1 or 2 problems தான் இருக்கு.
ஸோ நீங்கள் வந்து நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா we can work out only the doubts alone. நீங்கள் ஒர்க் அவுட்டே பண்ணாமல் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இன்னும் ஒரு 4 மாதம் ஆகும் ஓகே இது முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ வெதர் we are going faster or not, it is in your hands. Okay, I cannot do anything about it. So Vedant and Sindhamani children, I think both of you are sincere about your NEET. ஸோ உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் we can catch up with your ஸ்கூல் சாப்டரோட குயிக்காக கேட்சப் பண்ண முடியும். ஓகேவா? எஸ் சார். எஸ் சார். அண்ட் நான் ஒவ்வொரு தடையும் திருப்ப திருப்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், இந்த ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸு இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாமு அது எதுன்ட்டு பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் ஸ்கூல் எக்ஸாம் யூ வில் கீப் ரன்னிங் பிஹைண்ட் த ஸ்கூல் எக்ஸாம். அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால தான் வந்து நீட்டில் வந்து ட்ராப் ஆயிடுறாங்க நிறைய பேர், வந்து சரியாக பண்ணுறதில்ல. ஓகேவா? ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஸ்கூல் இது படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு நீட்டுக்கு எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் ஸ்கூல் இதுக்கு வந்து சும்மா மக்கடிச்சிட்டு போய் மார்க் வாங்குனீங்க அப்படின்னா 90% வாங்குவீங்க எக்ஸாம்ஸில். பட் ஆனால் வந்து நீட்டில் வாங்க முடியாது. ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். நீங்கள் புக் பேக் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். டவுட் இருந்தால் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பணும் என்கிட்ட. அப்போ தான் நம்ம வந்து இங்கே வரும்போது இது பண்ணலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்லை இது இந்த 2 பேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் போடலாம், சார் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன், ஒரு 5 ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு கொஷின் நம்பர் மட்டும் இது பண்ணலாம். டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு எது இதெல்லாம் வரலையோ ஆன்சர் வரலையோ we can send me the photo. ஓகே, கொஷின் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா we can discuss that. இதெல்லாம் இது 2யும் ஒழுங்காக பண்ணீங்க அப்படின்னா நீட்டில் யூ ஆர் டூயிங் சம் ப்ராப்பராக மார்க் வாங்கலாம். ஓகேவா? திருப்ப நான் சொல்கிறது, பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லோரும் மார்க் வாங்கிடலாம், ஃபிசிக்ஸில் எல்லோரும் மார்க் வாங்க முடியாது. இஸ் தட் கரெக்ட்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? நோ சார். ஸோ நான் திருப்ப சொல்கிறது அதுதான், இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லாருமே வந்து பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி நல்ல மார்க் வாங்கிடுவாங்க, ஃபிசிக்ஸில் தான் எல்லோரும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது. அப்போ நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கூலில் இது பண்ணுறதை வச்சு அப்புறம் இங்கே இருக்கிற கிளாஸஸ் வச்சு யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி வெல். பட் ஃபிசிக்ஸில் தான் வந்து எல்லாருமே வந்து ஓகே என்னால் முடியலன்னு சொல்லி ட்ராப் அவுட் ஆகுது, ஒழுங்காக வந்து படிக்காமல் விட்டுறது. அப்போ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் டோட்டலாக லூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 1/3 மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி கான். ஓகேவா? 720ல் 1/3 எவ்வளோ? 45 into 4 45 into 4 தானே கொஷின்? 180 is already gone. 720 minus 180. ஸோ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா, ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாக அவுட்டில் வெறுமனா கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி படிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு, which means they are preparing only for 540 marks. Okay, so this mistake you should not do. ஈவன் இப்போ நம்ம பண்ணுற மாதிரி ரெகுலராக பண்ணீங்க, புக் பேக் பண்ணுறீங்க, இந்த இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே ஈஸிலி ஐ வுட் சே அவுட் ஆஃப் 45 questions ஈஸிலி ஒரு 30 questions ஈஸியாக பண்ணலாம். ஓகேவா? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஷோட் யூ 20-25 கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப டஃப் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. டஃப் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் ஆனால் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 கொஷின்ஸாவது அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது. ஓகேவா? So that means 30 into 40, so it's around 120. So if you add another 120 to this, so easily you can get your score up to 660. Okay, இந்த ஸ்கோருக்கு மேலே இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் கிடைக்கும், இல்லாட்டி வந்து ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து தான் கிடைக்கும், விச் இஸ் பிட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகே, 1 per year இதுவே வந்து ஃபீஸே வந்து மினிமம் 6 lakhs 7 lakhs அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா லேட்டர் ஆன் நெக்ஸ்ட் இயர் இட் வில் பி ஹாப்பி ஃபார் யூ. ஓகேவா? ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். அதுக்காக தூங்காமல் வந்து சார் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு தூங்காமல் இருக்காதீங்க. நல்லா தூங்குங்க. அட்லீஸ்ட் 6 hours to 6.5 hours தூங்குங்க நல்லா. ரிமைனிங் டைம் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல்.
So if you have any doubts, you can always send me in WhatsApp. Okay. Yes. Thank you, sir. Yeah. Bye.